Land tenure insecurity is a major challenge to the livelihoods and survival of pastoral communities in Ethiopia. Land conversion, privatization, conflict, population pressure, encroachment by highland farmers, and recurrent droughts induced by climate change are some of the causes for land insecurity. As a result, the livelihood of pastoral communities, which heavily depends on livestock and natural resources, is being jeopardized. Pastoral areas in Ethiopia occupy about 60% of the total landmass and 12% of the total population. Pastoral land has been considered by policy and decision-makers as unused no man's land. This, coupled with inadequate laws in addressing pastoral land issues and weakening of their customary institutions that manage land, had made it difficult to protect their land from alienation. Though rural land registration and certification in highland areas of Ethiopia had been started around in 2002, registration in pastoral areas has been a recent experience since 2018. Pastoralists in Ethiopia are using a vast stretch of land. Many people who don't know the mode of life or how they manage the land resources, especially highlanders, believe that they're not using the land effectively. There is plenty of land that can be given to other development purposes. Land which is not registered in the name of an individual, groups or company, and no taxes paid on it is considered public land. So this gives the fact that pastoralists are not there year-round, plus this idea that land on which tax is not paid is public, gives them the power to allocate land to other purposes with little or no compensation. Because they don't have legal rights, they cannot resist forcefully that the land should not be taken away from them. ዋና ሪሶርስ የሚባለው በአርብቶ አደር አካባቢ አንደኛው ላይፍ ስቶክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የግጦሹ ነው፣ ግሬዚንግ ላንድ ወይም ሬንጅ ላንድ ነው። ሶስተኛ ውሃ ነው። እነዚህ ሶስቱ ቁልፍ የኢንተርቬንሽን ወይንም በዛ አካባቢ መተዳደሪያ ያለባቸው ናቸው። ለፍቲ አባን ጅራቹ ቀባ ቃማዊቲን ገልማው ተረጅራት ለፍቲ ዮን ገልሞፍነ ለፍቲ ኤጉምሰን አርገቱ ይቻላል። Rakkoolee baay'een quunnamaa ture. Fakkeenyaaf saamicha lafaatti ture. Namni tokko hektaara baay'ee qabatee namni tokko illee sun gaafane yeroo baay'ee keessatti lafa baay'ee qabatee cira'aa ture. Bosonni silaa namni itti fayyadamu. Ka horiin irraa baala nyaata argatu. Ka irraa kenniifni daraaraa isaa argatu. Ciriinsaan, ibiddaan gubiinsaan. Namni tokko illee waan gaafatu bal'isee akka fedhetti gara hektaara 10 namni tokko akkasitti qabachaa ture. Rakkoon ture akka gandaatti gandi waan bakka fi hin beekneef gandi lamaanuu ka garanaan jirullee ka gamas hin jirullee asiin kiyya jedha nuyis achiin keenna jenna iddoo isatti walitti bu'aa ture jechuudha. Malkaa lagaarratti bakka dheedumsaatti bakka qonnaatti bootaa hundarratti wal miidhaa ture jechuudha. Formalizing pastoral land rights also contributes to minimizing conflicts among neighboring pastoral communities over the scarce water and pasture resources. Safartiin lafa waliinii osoo hin gaggeeffamin duratti rakkoolee garaagaraatu hawaasa keenya mudataa ture. Keessayyuu tokko saamicha lafaatiif sababa ta'uudha. Gandaa gandatti daangaa walii saamuudha. Inni biraa immoo iddoo biraa irraa dhufanii saamicha lafaa san gaggeessuudha. Qubannaa fi qabannaan seeraan alaa gaggeeffamaa ture. Immoo deebisee irra caalaatitti cirama bosonaatiif laficha jiru san seeraan itti fayyadamuu caalaa cirama bosonaatiif lafa jiru san balleessuun qabeenya lafarra jiru san barbadeessuun sun rakkoolee gurguddaa yeroo osoo safarriin lafaa hin gaggeeffamin duratti rakkoolee hawaasa keenya mudataa turanii jechuudha. Formalization of pastoral land use rights in Ethiopia was piloted in Pastoral zone of Oromia National Regional State with the support of the Land Administration to Nurture Development Project financed by USAID. The project supported the Oromia Land Bureau to successfully register and certify 3 pastoral communities' land holdings in Pastoral zone that benefited more than 40,000 households.
Learning from the Land Administration to Nurture Development project, Feed the Future Ethiopia Land Governance Activity, or LGA, supported the Oromia Land Bureau to certify land holdings of 30 pastoral communities in Raitu, Sawena, and Lagahida Weredas of East Bali Zone in October 2022 and December 2023. The 30 certified pastoral land holdings benefit a population of nearly 142,000. The communities received the landholding certificate through the representatives, community land governance entities. Formalization of land use rights with prime objective to secure land tenure is guided by governing principles and standard operating procedures. In East Bali Zone, LGA, in close collaboration with Oromia Land Bureau, started the process with assessment focused on customary land management and governance system that includes but is not limited to assessing customary rules and rights, status of customary institutions, willingness to register their communal lands, appropriate land unit of certification, the registration scope, and the implementation capacity of the local governments. We moved to the sketching of the communal land holding territory. We came to realize that this community have their own way of making maps. So, because they have a mental map, the Pastoral Land Adjudication Committee guide the surveying team. They know where that boundaries are indicated on sketch map. So we moved together with the Pastoral Adjudication Committee and their neighbor. When they arrive on that boundary point, then they discuss. Sometimes they disagree, but through discussion they resolve their differences. The demarcation and mapping activity was followed by adjudication of maps in which Pastoral Land Adjudication Committee members signed on draft maps and textual data. Then, adjudicated maps were validated by the larger group of community, which includes representatives of women and youth. The purpose of the boundary validation is to accommodate the views and concerns of ordinary pastoralists and to increase the participation of the communities in the decision-making process. The final decision is always given after the communities are well consulted and reach an agreement. Public display of maps was the other major process following validation. The validated maps were displayed at public access places, such as at Kabale centers and markets for a month, where the pastoral community can easily view them. The maps and textual information of community lands in East Bali Zone were posted in public access sites so as to receive public feedback. The results showed that over 95% of the communities visited the maps and fully accepted the communal land boundaries and social service centers that make the demarcated boundaries fit for certification. There was also room for correction when communities had complaints. The final process before the issuance certification was the formation of community land governance entities, or CLGEs. Community land governance entities are pastoral institutions which are reorganized from the old customary institutions to manage the communal lands. The most important function is to operate as a pastoral representative in protecting pastoral land rights. Then in terms of the management and other aspects, they assist the formation and the implementation of land use plans. They also govern illegal land grabs in protecting the pastoral land rights. Following completion of the processes, the Oromia Land Bureau issued certificates to pastoral communities through the CLGEs. The entire process of registration and certification of pastoral land use rights in East Bali took over 2 years. Lafti teenna ta duraan namni argetti fayyadamaa ture sun nu harkatti deebitee jirti amma ammoo faayidaa baay'ee irraa argannee jirra. Lafa teenna ta duraan guddoo san ta duraan namni gara maleetti qabatee akkanumaan ka bu'aa takkan gooneef qabee bira taa'u san piroojeektiin adda addaa faayidaan adda addaa yoo ka dhufu ta'e bu'aa ganda kanaatiif akka irraa bu'aa argannee kafaltii wayii mootummaarraa akka argannee itti fayyadamnu barbaanna jechuudha. Waa hedduu waan haasofnee keessaa baanuu miti. Bu'aa sirriitti irraa argannee waan jiru qabu.
amma moo kartaan kun ka'e lafti tun teen jaalafaalee nu dabale akka dargaggooti jaalafaa lafa teen tana lafti tun teenna asiin teenna jennee lafa jaalataa jira. Lafa hawaasni waliin jiru hawaasni biraatu lafa waliin qabna malee lafa horsiisee bulaa qabna malee lafa dhuunfaan abbaan hin qabu. Anis waliin qaba innis hin qaba nu maraa qixa qabna maatiin kiyyas qixa qaba. Ani fakkeenna abbummaadhaan lafa amma jirtu tana horsiisee bulaa waliin qaba malee tiyya jedhee waan kaloo adda qabu hin qabu. Qabiyyee waliigalaa tokko akka ganda keenyaatti fudhannee jira jechuudha. Eega fudhanne bakka keenya hin beekne jechuudha. Gandis duraan wal dhabnu kanumatti jiru sun bakka fi hin beeka. Nu bakka teenne hin beeka. Kanu gamanallee hin beeka. Waliin tuqu wal dhabbii namaatii fi dhaloonni namaa soddoomni namaa wayyummaan namaa hin baddu jechuudha. Amma sanachitti wal keessa ba'an. Qabu faayidaa bu'aan ammoo argannu faayidaa guddaadha. Lafa kana qooda parsantii addaan baafu. Garri tokko gara lafti nu horsiise bulaa. Nu horsiise bulaa waan taaneef gara tokko dheedumsaaf akkasitti beeknee kan namni nurraan tuqu. Kan namni nurraan tuqu. Qumsuutti seeraan alaa akka duraan mancaasu. Beeknee irraa eeggannaa hin tuqamu jechuudha. Qumsuma seeraan alaa namuu lafsii kanallee hin daanga'e jechuudha. Yoo dhufes itti himnaa sa'a tokkotti amanee nurraa deebi'e jechuudha. Lafti waliinii kun misooma garaagaraatiif barbaadamee investimentii biraatiif otoo kennameeyyuu horsee bulaa saniif akkaataan beenyaan kafalamu hin jiru. Maaliif armaan duraan abbummaan qabu waan ta'eef lafti kun abbaa waan hin qabneef nama horsee bulaan fayyadameetuma deema jenna akkuma reefan kaase. Amma garuu mirga qabiyyee abbummaa argateera waan ta'eef lafti kun investimentiidhaaf yoo fudhatame beenyaan hin kafalamu. Maaliif abbaa qaba jechuudha. Sertifikeetii qaba, abbaa qaba. The successful pastoral land registration and certification in Borena and in East Bale Zone is pioneering work that could serve as a center of excellence for others to learn and scale up. The Feed the Future Ethiopia land governance activity has also been supporting Somali and Afar National Regional States to facilitate formalization of pastoral land holdings. However, key stakeholders should further strengthen collaboration and allocate resources to help more pastoralists secure land use rights. According to our findings, they are very happy with it. And also the government of Oromia, for example, wants to scale it up. The same situation in Afar we're starting. They would like us to assist them to train their people so that they can do it. ለማስፋት በምንፈልግበት ጊዜ ከፍተኛው የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራዎች መስራት አለበት። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ በየክልሉ የአርብቶ አደር ልዩ ባህሪው ምንድነው? የሶማሌ አርብቶ አደር የመሬት አስተዳደር ስርዓትና በኦሮሚያ ክልል ያለው የመሬት አስተዳደር ስርዓት ኦሮሚያ ቦረና አካባቢ ጉጂ ያለው የመሬት አስተዳደር የተለየ ነው። እንደገና አፋርም የተለያየ ነው። ስለዚህ በየክልሉ እንደየተጨባጭ ሁኔታው ግልጽ የሆነ ጥናት ይፈልጋል። ይሄን ድጋፍ ሊያደርጉ የሚችሉ አካላትን ማስተዋወቅ ግንዛቤ ፈጠራ ማድረግና በቂ ሪሶርስ በዛ አካባቢ እንዲኖር ማድረግ ነው።